And Margaryta will tell us also something about your or her experiences in Ukraine nowadays. So I would like to ask her to the table and just say a few words at the beginning. What's going on, and we are very happy that she is with us today. Okay, so this is Ukraine, my home, and this is Kyiv, the city where I come from. And this is the country of the oldest map in the world, of the oldest academic institution in the Eastern Europe, country where the first constitutional democratic governance was found, country of the longest musical instrument in the world, country of inventions such as gas lamp, postal index, X-ray, cast, kidney transplantation, country of the deepest metro station, and country owning a quarter of world's black soil, which now is burned. On February 24th, the war started by Russia. At the beginning of June, it was reported that 20% of Ukrainian territory was occupied with Russian soldiers, entering 3,620 cities of Ukraine. Up to 22nd of August, up to 9,000 military workers died. 30 to 50 Ukrainian soldiers die right now, every day, and 100 to 200 workers are wounded. War also affects not only military workers, but peaceful citizens of Ukraine. 5,587 civilians died. Among them, there were 362 children. 7,890 people were wounded. 61 schools and 127 hospitals were ruined completely. 13 million people moved due to war. 6.6 million inside our country, constituting 15% of our population, while 7.5 million moved abroad, 14 million settling in one of the European Union countries. Some of them are oncogynecologic patients. They keep running against their diagnosis and looking for the opportunities to get treated. Neither war nor oncology stopped their run. They are invincible, and this is the greatest number of Ukrainian refugees abroad is now placed in our neighboring country, Poland. And here I would like to introduce you, Valentina, getting help there. Добрый день, меня зовут Валентина, мне 50 лет, я из города Одессы, с Украины, у меня онкология. Год назад в Киевском институте рака меня прооперировали самые замечательные доктора Сергей Валерьевич, своей командой, Ольга Ивановной. Диагноз у меня рак яичников, 4-я стадия. Вывели стому, карцинома, мутации, одним словом, весь букет. Прошла курс химиотерапии, контрольная КТ, все хорошо, все отлично. В январе 2022 года вправили стому обратно, онкомаркеры. Казалось бы, жизнь продолжается, живем и радуемся, но нет, 24 февраля у нас в Украине началась война. Паника, что делать? 12 дней мы метались между подвалами, квартирой, как жить, что делать, никто не знал. Поэтому мы, как и многие женщины Украины, я собрала детей, и мы поехали в Болгарию. В Болгарии я сдала вверх.
Так как это было только начало войны, и в Болгарии еще не было никаких программ относительно украинцев, они не знали, что с нами делать, мне пришлось вернуться назад в родной город, в Одессу, на Украину. Сделала КТ 3 зон, МРТ, и показала, что у меня новые очаги, рецидив. Вот тогда действительно началась паника. В столь тяжелое время для нас в Украине мы не знали, куда идти. Как я лечилась в Киеве, а в Киеве на то время бомбили Киев. Очень сложно было, во-первых, даже доехать. Да, у нас наши доктора работали в столь тяжелое время. Они в очень сложных условиях работали. Я точно знаю, что они очень многие проходили химиотерапию, в бомбоубежищах капали. Не было уверенности, что я просто доеду до Киева. И мною обожаемая моя Ольга Ивановна сказала, что мы обязательно что-то придумаем. Она отправила мои документы, и меня взяла Польша на дальнейшее лечение. Причем они еще изначально предложили, помимо химиотерапии, что есть возможность, что я попаду на клиническое исследование препарата парапариба, который мне рекомендовали химиотерапии. Но так как это очень дорогой препарат, я не могла себе его позволить купить. А тут есть возможность. Естественно, я приезжаю в Польшу, все хорошо, я попадаю в Варшаву, в шпиталь Брудновский. Там замечательные специалисты. Уже 4-й месяц бок о бок мы боремся с этим злом. Я уже прошла 3 курса химиотерапии. Впереди у меня еще 3. Контрольный томограф у них тут. И если все будет хорошо, я попадаю на клиническое исследование препарата. Я хочу поблагодарить всех людей, всех в Польше, кто о нас заботится. Низкий вам поклон, всем спасибо за все. Мирного неба, здоровечка вам и спасибо большое. The second country having the biggest number. Thank you. The second country having the biggest number of Ukrainians getting their new home there is Germany. So let's meet Tatiana from here. Добрый день, меня зовут Татьяна, я из Украины, город Киев. Так случилось, что в мою жизнь ворвалась беда, и мне пришлось обратиться в Национальный институт рака. На помощь мне пришли лучшие врачи, доктора. Это доктора от Бога. В первую очередь хочу выразить благодарность ЦИП Наталье Павловне. Это доктор просто-напросто от меня к жизни, которая меня оперировала, которая своими рекомендациями, советами, объективным правильным лечением поставила меня на ноги и вернула жизнь. А также Пастушенко Ян Валерьевич, который всегда был рядом, поддерживал меня во все сложные моменты. И своими рекомендациями помогал мне вернуться к жизни, настроиться на позитив. Так случилось, что я не успела закончить в Киеве лечение, началась война. Мне пришлось уехать, продолжать лечение в Германию, город Кассы. Я ехала в никуда, честно говоря, но по приезду обратилась в университетскую клинику города Кассы. Была приятно удивлена, где мне помогли, где меня обследовали, закончили лечение, то, что мне не удалось на тот момент закончить в институте в Киеве. Я очень благодарна за отношения, за гостеприимность, за
то, что не отказывали, помогали в том, что мне нужно, не оставили меня с этим диагнозом. Также хочу поблагодарить своего семейного доктора в Германии, в городе Кассель, которая дает необходимые рекомендации, направления. Врачи в Германии, спасибо, что вы не оставляете нас, украинцев, и помогаете нам. Спасибо вам. Baltic countries also accepted many of our refugees, one of which agreed to speak up, so let's meet Natalia now. Меня зовут Колесникова Наталья, я из Мариуполя. Диагноз онкология мне поставлен был в мае 2020 года. Затем длительное лечение, химиотерапия, операция. Последняя операция была проведена в июне 2021 года. После этого дальнейший контроль и наблюдение. Очередное контрольное обследование должно было быть в апреле 2022 года. Город разрушен, обследование проводить негде. Нам удалось выехать из оккупированного Мариуполя в апреле месяце. Теперь мы в Латвии, в Риге. Здесь меня поставили на онкоучет, провели обследование, консультируют, помогают, за что очень большое спасибо специалистам Латвии. Хочу также спасибо сказать врачам Украины, которые даже на расстоянии следят за нами, консультируют, подсказывают. Вот такая у меня история. So what about Ukraine? How diverse the stories are in the country itself? Я, Гривко Ольга Миколаївна, проживаю в Чернігівській області, Козелецького району, село Чемер. Коли розпочалася війна, було дуже багато стресів, хвилювань. Почала дуже швидко втомлюватися, болі в спині розпочались і відкрилась кровотеча. Звернувшись до лікаря, мені поставили дуже страшний діагноз – рак. Для мене це було смертельно. Доїхати до інституту не було, але дякуючи волонтерам, я потрапила до інституту, де зустріла дуже добру і чуйну людину, лікаря Ольгу Іванівну, яка працює дійсно на своєму місці. Вона мені дала надію на життя. Дякуючи їй, я зараз. А ще хочеться подякувати за те, що в інституті все безкоштовне, і лікування, і обстеження. Дай Боже всім здоров'я, добра і миру. This lady found too emotionally difficult to speak about her experience, so she decided to write a letter. As the summary, for 2 weeks she was sitting in the basement without food nor water. She was on the 38th week of pregnancy, and the baby faded. The bleeding started, and the volunteers helped her to reach the medical services, and after that she was diagnosed with cancer, as recently started chemotherapy, and hopes for the best. But not only the sad stories here. This 40-year-old lady had an opposite situation. She was receiving treatment for infertility throughout 20 years. She started feeling the changes during the war and came directly to the Cancer Institute thinking that she got gynaecological cancer. There, the ultrasound specialist pictures of her baby, which she wanted to share with you here. Since the beginning of the war, the structure of medical care in Ukraine has changed drastically. Most regions, while hospitals in the west of our country took over new cancer patients. Many doctors in the combat areas did not stop their work even under fire, while other colleagues, including our department head, Yuri Chernych,
went to the department head, Yuri Chernych, went to the frontier. These days are a strength test for all of us. The role of psychosocial support was reinforced in a new reality of healthcare. Groups of volunteers, primarily youth, to transport patients from danger to safe regions of Ukraine. During this difficult first month of the war, it was the youth that translated the medical records and reached out to colleagues from the European Union to provide assistance for gynecology. Thanks to the efforts of a young oncogynecologist, Olga Khobtyana, and a medical student, Margaryta Lyzogub, dozens of our patients received qualified oncogynecological care in the countries of the European Union. Now the mechanisms for providing oncogynecological care have been adjusted to the new reality. The National Cancer Institute is operating as usual. I would like to thank all foreign colleagues for their help, for the sea of supportive words that I and my colleagues have heard over this month. And taking this opportunity, I want to wish the patients strength to endure their life challenges, health and well-being to colleagues, to all of us, each in our place, good deeds for the sake of the European community prosperity. Dear ENAGAGE members, dear participants, as the representative of patients' organization Phoenix in Ukraine, I want to say today words of gratitude. When the war started, our oncopatients faced many difficult challenges, and thanks to ENAGAGE organization in Europe, they got chances to continue their treatment and to get proper medical support. And cancer is a great, strong and difficult challenge. It's much easier to realize that you are not alone in this struggle and in this fight. So, thank you very much for all that you have done for our patients. So to summarize, right now my country is facing one of the darkest times, but in the dark the stars shine the brightest. So thank you for supporting us all this time, and we hope that this challenge will make us stronger. Thank you. Thank you very much, Margaryta. Yeah, it's on? Oh, Jared. Okay, so you have done a lot, and you do a lot, so a big applause for you too. So I only want also to underline the risk, what you did, and we are really proud to support, to preserve good treatment for the patients. And I only want to bring a link to the ENAGAGE, even that we have a cancer survivorship, and you will listen today the presentation from Hanna Wuppen. And there's one area, mental health, and many of the patients all over Germany was really shocked regarding the Ukraine war. But there's no space in the healthcare system to discuss about fear, big fear. Because everything is focused on cancer treatment, but this is much more than cancer. It's life-treating in many, many fields. And that's the reason why we like to perform
even with you and even with the ENAGAGE groups, to look on crisis, how we coping with crisis, what we lesson learned for communication, but even for the infrastructure. So even we in a so-called safe, what means safe area, how we can communicate, how we can bring expectations to real world, and how we can cope with the fear of cancer coming back, but fear for my family, for my husband, whatever. So maybe later Julian Bohr is there. She's moderating this trial, respect. And this, I think, what even ENAGAGE can do to bring, if something is not perfect, I know, even not in Germany is everything perfect, I know. Please contact ENAGAGE. We have not the infrastructure to treat, but we know good friends all over the world. So take this, please, as a